English for Iraq, 6th Primary by Sarah McBurney. Copyright Garnet Publishing Limited 2018. Unit 1 Lesson 6 الوحدة الأولى الدرس6 My magazine Two Families. المجلة عنوانها اليوم تتحدث عن two families، عن عائلتين. Read and write a sentence under the photo. أقرأ وأكتب الجملة تحت the photo، تحت الصور. يقول أقرأ وأكتب الجملة هنا تحت هذه كل صورة من هذه الصور. Now let's go to listen this paragraph. Listen to the children talking about the jobs their families do. Hello, my name is Han, and I'm Chinese. I live with my mum and dad on our farm. Both are farmers, and my grandparents were farmers too. I have an older cousin. He lives with us and works on the farm. He is very funny. We grow rice and lots of vegetables, like the cucumbers my cousin is holding in the photo. Rice grows in paddy fields. Can you see the buffalo in the field? Here the farmer is getting the field ready to plant the rice. Hello, my name is Han. مرحبا، اسمي Han and I'm Chinese وأنا صيني. I live with my mom and my dad on our farm. أنا أعيش ويا أبي وأمي في مزرعتنا. Both are farmers and my grandparents were farmers too. يقول كلاهما مزارعين وأجدادي أيضا مزارعين. I have an older cousin. أنا لدي ابن عم أكبر. He lives with us يعيش معنا and works on the farm ويعمل على المزرعة. He is very funny وهو ممتع جدا مريح، يعني نقول عليه هو مرح. He grows rice and lots of vegetables like the cucumbers. هو يزرع الرز والكثير من الخضروات like cucumbers مثل الخيار. My cousin is holding in the photo. ابن عمي ماسكها في الصورة، هذه الصورة. Rice grow in the paddy fields. الرز ينمو أو يزرع في حقول الرز. Can you see the buffalo in the field? تقدرون تشوف الجاموس في الحقل. Here the farmer is getting field ready to plant the rice. وهنا المزارع يجهز الحقل إلى زراعة الرز. The answer: this photo. paddy fields حقول الرز. This Han's grandparents دول أجداد هانز. The buffalo in the field الجاموس في الحقل. Han's cousin hold cucumbers وهنا هانز كامس الخيار بيده. This paddy fields. Han's grandparents أجداد هان. The buffalo in the field الجاموس في الحقل. Han's cousin holds cucumbers وهانز ماسك بيده الخيار. Now let's listen to this paragraph also. Hello, I'm Farah. I live with my family in Baghdad. My father is a pilot and he flies planes for Iraqi airlines. My mother is a housewife now, but she was a nurse. This is my family having lunch. You can see my mum and dad, my two younger sisters, and my big sister. My aunt is sitting opposite my mum. Here is a picture in the cockpit of my dad's plane. He and the co-pilot
are getting ready to leave Dubai. This picture is at the airport in London. You can see my grandmother, my mother, and my aunt with their bags ready to check in. Hello, my فرح. اسمي فرح. I live with my family in Baghdad. أنا أعيش مع عائلتي في بغداد. My father is pilot and he flies planes for Iraqi airlines. أبوي هو طيار ويشتغل في الخطوط الجوية العراقية. My mother is housewife now وأمي الآن هي ربة منزل but she was a nurse ولكن هي كانت ممرضة. This is my family having lunch. هذه عائلتي تتناول الغداء. You can't see my mom. أنت تستطيع أن تشوف والدتي and dad وأبي. My two younger sisters وأخواتي الشابات الصغيرات and my big sister وأختي الكبيرة. My aunt is sitting opposite my mom وعمتي جالسة أمام أمي. Here is a picture in the cabin of my dad's plane. هذه في مقصورة طائرة الأبي. هذه الصورة هي مقصورة مع طائرة أبي. He and the co-pilot are getting ready to leave Dubai. He and the co-pilot are getting ready to leave Dubai. هو والمساعد مستعدين للمغادرة إلى دبي. This picture is at the airport in London. هذه الصورة في مطار لندن. You can see my grandmother. أنت تشوف جدتي. My mother وأمي and my aunt وعمتي with their bags مع حقائبهم ready to check in. جاهزين للدخول. Now we know the answer. دعنا نعرف الإجابات. This plane of Iraqi airlines. هذه طيارة الخطوط الجوية العراقية. فرح family. هذه عائلة فرح. London airport. مطار لندن. on plane cabin. وهذه مقصورة الطائرة. plane of Iraqi airlines. Farah family. London airport. plane cabin. مقصورة الطائرة. Now put the words into the correct list. هذا التمرين الأول في الكراسة. يقول خلي الكلمات هذه this word هذه الكلمات into correct list في الليستات هذه يعني في هذه الحقول كل من حسب حقله. هنا عندنا family العائلة food الطعام verbs الأفعال و prepositions الحروف الجر. family grandparents aunt cousin rice تمنا رز في الطعام خليه وكيوكمبرز الخيار وبلانت vegetables live فعل يعيش grow ينمو أو يزرع sit يجلس leave يغادر see يرى fly يطير in حرف جر في on و at. هذه القواعد family العائلة grandparents aunt cousin food rice cucumbers plant vegetables verbs الأفعال live grow sit leave see fly. Preposition in on and at. Now look at pages 16 and 17 of pupil's book. يقول انظر على صفحة 16 و 17 من كتاب الطالب. Use the words from activity A and write sentence. اكتب جمل. نريد نكتب جمل من صفحة 16 و 17 بالكتاب.
هو كاتب لنا 2 sentences جملتين ويريد من عندنا 4 جمل. This sentence: I live with my mom and dad on our farm. أنا أعيش مع أمي وأبي في مزرعتنا. My aunt is sitting opposite my mom. وعمتي جالسة أمام أمي. My dad and couple are getting ready to leave Dubai. هم مستعدين للمغادرة إلى دبي. أبي والمساعد مالته. My cousin is holding cucumbers. وابن عمي ماسك الخيار بيده. Now read about هبة and her family. يقول اقرأ حول هبة وعائلتها. My name is هبة and I am Iraqi. اسمي هبة وأنا عراقية. I am 12. أنا عمري 12 عام. I live with my mom and dad and twin brother in Baghdad. أنا أعيش مع أمي وأبي وأخوتي التوأم في بغداد. My dad is an engineer. وأبي هو مهندس. He works in oil refinery. هو يشتغل في الحقل النفطي. My mom is a teacher in a primary school. وأمي معلمة في المدرسة الابتدائية. They go to work by car. هم يمشون بالسيارة إلى المدرسة. My sister and I go to school by bus. وأنا وأختي نذهب إلى المدرسة بالباص. When I grow up عندما أكبر I want to be an IT programmer because I live using computer. عندما أكبر أن أكون مبرمج لأني أحب استخدام الكمبيوتر. Write about yourself and your family. اكتب حول نفسك and your family وعائلتك. هذا التمرين لازم الطالب يحله. My name is Ali and I am Iraqi وأنا عراقي. I am 11. أنا عمري 11. I live with my mom, dad and sister in Baghdad. أنا أعيش مع أبي وأختي في بغداد. My dad is waiter. أبي نادال في المطعم. He works in a restaurant. هو يشتغل في مطعم. My mom is a doctor. وأمي دكتورة. She works in hospital. هي تعمل في المستشفى. They go to work by car. هم يذهبون بالسيارة إلى المدرسة إلى العمل العفو. My sister and I go to school by bus. أختي وأنا نذهب إلى المدرسة by bus بالباص. When I grow up I want to be a doctor because I want to help people when they are ill. أنا عندما أكبر أحب أن أصبح دكتورة حتى أعالج الناس المرضى الذي يحتاجون. Now punctuation. Remember you need capital letter. punctuation هو التنقيط. Remember you need capital letter. تذكر أنت بحاجة إلى حروف الكبير. نستخدم حرف capital letter لإمتى؟ مطينا عدة استخدامات. 1. At the start of sentence. في بداية الجملة. كل جملة نبدي بها بحرف capital. مثال he is a teacher. هذا he بداية الجملة لازم نسويها he capital. 2. After sentence put full stop. بعد كل جملة نضع نقطة. He is a teacher. هذه النقطة. For names of people, places and nationalities. أسماء الناس والأماكن والجنسيات. هم شنو وين ما نلقيها نحطها capital letter. علي، زينب، بغداد، عراقي، Egyptian. هذه كلها أينما تضع في الجملة تبدأ بcapital letter. Also for other names, for example airline, shops, restaurant, hospitals. أسماء أخرى مثل أسماء الخطوط الجوية وشركات الطيران والمحلات والمطاعم والمستشفيات كلها capital letter. For example English Airlines الخطوط الجوية الإنجليزية. علي shop محل علي. نجف restaurant مطعم النجف. بصرة hospital مستشفى البصرة. هذه كلها بدأت في capital letter.